Na bila shaka mtazamaji, ya mgambo ikilia hakukosi jambo. Jongea tukujuze yaliyojiri jioni hii ya leo ndani ya taarifa za Mwale wa KAULU. Jina langu ni Faith Kaulu, aliye kwenye upande wa ishara ni BJ Mwangi, lakini kabla hatujazama na kuangazia yaliomo, tupate vipasho. Our matriarchs, they have seen their children and grandchildren. Mama Sara Anyango Obama azikwa eneo la Nyang'oma Kogelo, kaunti ya Siaya. Let us procure from the market at a good cost. We come and fit it here so that we have more oxygen. Governor Alfred Mutua amrisha idara ya afya Machakos kununua mitambo ya oksijeni. Kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Philip Mpango aidhinishwa na bunge la Tanzania kuchukua wadhifa wa naibu wa rais nchini humo. Na karibu mtazamaji, tuambatane hadi tamati. Tuanze na taarifa ya tanzia ambapo Mama Sara Anyango Obama amezikwa hii leo huko Nyang'oma Kogelo katika kaunti ya Siaya baada ya kufariki asubuhi ya jana. Ni hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali pamoja jamaa na marafiki wa mwenda zake. Mama Sara alizikwa kulingana na itikadi za Kiislamu. Mama Sara Obama alifariki hapo jana katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga. Safari yake ya mwisho ikihudhuriwa na viongozi mbalimbali nyumbani kwake katika kaunti ya Siaya, ikizingatiwa alikuwa Muislamu. Mama Sara alizikwa kulingana na mila na desturi za dini hiyo. Rais Uhuru Kenyatta alimsifu Mama Sara Obama kama kipenzi cha wengi, mwenye furaha na mnyenyekevu. Hotuba yake ikisomwa na waziri wa mambo ya nje Birecho Lomamo. Many of us will remember her charitable work in her Nyang'oma Kogelo home, where the most vulnerable in society benefited from the many community development projects she initiated. Waliohudhuria walijawa na majonzi, wakiwemo familia na marafiki. Kulingana nao, hawatamsahau kwa wema wake, haswa mafunzo na kuwasomesha wasiojiweza katika jamii. Huyu Mama Sara ndio alikuwa ametulea, ametupeleka shule, na tulikuwa wasichana wengi wakati alikuwa akitembea kutafuta wale wasichana wajaende shule. She led a life that by the measure of our family and by the measure of many was a life well lived. In Sarah, we have lost a real matriarch. But the only thing that we can do is to ask God to give us more of Mama Sarah's. Kulingana na gavana Nyang'nyong'o, sifa za aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama alitoa kwa nyanyake kwani alipata malezi mazuri. If you read Barack Obama's book, Dream from My Father, he pays a lot of tribute to Mama Sara. There is that famous photograph where he's carrying a bag on his head to accompany Mama to the market, and now he describes how Mama spent her day trading and with that money educating children. Mama Sara Obama ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 99, huku akizikwa kando ya mumewe Barack Hussein Obama aliaga miaka ya 1975 akiwa na miaka 105. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa KAULU. Mbele yetu nyuma yake ndio njia yetu sote mtazamaji, ila tunaitakia familia na majamaa wake makiwa. Kwingineko, gavana wa kaunti ya Machakos Daktari Alfred Mutua ameamrisha idara ya afya katika kaunti hiyo kuanza ununuzi wa mitambo ya kuzalisha oksijeni ili kujazilia ile inayozalishwa na hospitali ya Machakos level 5. Haya yanajiri wakati ambapo Wizara ya Afya imetangaza kwamba kuna upungufu mkubwa wa mitungi ya oksijeni humo nchini. Vincent Kerosi anatuarifu kwa kina. tuko kangari na 2022 ndio watajua hawajui. Ameteke kwa chine
Mauna hata college ne kibloga college konyo wheelbarrow anane akuje ni mateso ya Your Excellency ndewe ni Mungu wa Excellency koja baite ngata ibot wecheso ya nakine Kwingineko, wabunge nchini Tanzania hii kwa pamoja wameidhinisha uteuzi wa Daktari Philip Mpango kama makamu mpya wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kupendekezwa kwake na rais wa sasa hivi, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mwanahabari wetu Cornelia Somose na zaidi. Kezwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Tanzania kuwasilisha nyaraka kwako. Kwa heshima na taadhima, naomba niwasilishe nyaraka hii. Katika hotuba zake wakati wa hafla za kumwomboleza aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania John Magufuli, Rais Suluhu alitoa taswira mwafaka wa uhusiano mwema aliokuwa nao baina yake na rais aliyeaga. Hali hii iliongeza ari ya wengi kutaka kujua jinsi Samia atakavyoendesha shughuli ya kumteua yule atakayechukua nafasi ya makamu wa rais. Mheshimiwa Rais, nashukuru sana, mpelekee salamu zetu za upendo, tutaifanyia kazi kupata ratiba za kibunge. Asante sana. Hayawi huwa hatimaye mbivu na mbichi ilibainika mapema hii leo pale ambapo jina la Daktari Philip Mpango lipowasilishwa bungeni kama chaguo la rais kuwa makamu wake. Spika wa Bunge la Kitaifa la Jamhuri ya Tanzania Mheshimiwa Job Ndugai alipokea waraka wa Rais Samia Suluhu na kusoma mbele ya kikao kizima cha bunge. Tangazo hilo lilionekana kupokelewa vyema kwa vifijo na nderemo. Bila kusita, wabunge wa Jamhuri ya Tanzania kwa kauli moja waliidhinisha uteuzi wa Daktari Mpango kama makamu mpya wa rais. Jambo hili lilionekana kumfurahisha Daktari Mpango aliyetoa ahadi yake kuendesha shughuli kwa uzalendo na kujitolea. Na mimi mkinithibitisha katika nafasi hiyo mpya, thibitisha na Mwenyezi Mungu anisaidie niishi maneno yangu. Yale ambayo yatakuwa yameshauriwa na bunge kuja serikalini, nitamsaidia Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba yanasimamiwa kikamilifu. Kulingana na katiba ya Jamhuri ya Tanzania, makamu mpya wa rais anafaa kuidhinishwa na 50% ya wabunge au zaidi. Awali wengi walitarajia kwamba Rais Samia angemteua waziri wa masuala ya kigeni John Pamalagamba, lakini hilo halikutimia. Kabla ya uteuzi wake, Daktari Mpango amekuwa akihudumu kama waziri wa fedha na mipango kuanzia mwezi Novemba mwaka 2015. Kwa wakati mmoja alihudumu kama kaimu kamishna mkuu wa usimamizi wa ushuru nchini Tanzania. Daktari Mpango vilevile amehudumu kama mshauri wa masuala ya kiuchumi kwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania. Katika ulingo wa kimataifa, Daktari Mpango amewahi kuhudumu kama mwanauchumi mkuu katika Benki ya Dunia na pia kama mtafiti na mhadhiri wa masuala ya kiuchumi. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Jamani Mheshimiwa Philip. Mtazamaji, ni matukio ya nchini Tanzania. Rais Suluhu amepata mpango. Sasa sote tunatumai kwamba ni mpango kabambe. Turejee humu nchini ambapo gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya ametoa himizo la kuhairishwa kwa kura maoni ya siasa za BBI kwa ujumla na badala yake fedha zinazotumika katika mchakato huo kutumika katika vita dhidi ya COVID-19 humu nchini. Oparanya amesema kwamba wimbi la 3 la COVID-19 linahatarisha maisha ya Wakenya wengi na kwamba itakuwa ni vyema ikiwa serikali itazingatia pendekezo hilo. Wakati huo gavana huyo amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kufanya mazungumzo na washikadau wa kimataifa na kuwarai kuzingatia mikopo ya taifa hili hadi pale uchumi wa Kenya utakapoimarika tena. So but if they defer, and some of that money we used to fight COVID, and some used to ease the cash flow, especially in counties, that will be a better arrangement than suspend. You know, in international terms, if you use the word suspend,
then we are unable to pay completely. Yeah, our rating goes down completely. We will never borrow. As we move nearer to the election, I think it is not tenable. It's not going to be tenable. Because you can't have, a referendum is just like a general election. The expenses involved are heavy, so you have another general election because everybody is voting. Then in another 12 months, you are now going for another election. I don't think with the dates we have, it is going to be tenable. And it's unfortunate that because of COVID has put us in this situation. Na mtazamaji, turejelee taarifa ya hapo awali ya kwamba gavana wa kaunti ya Machakos, Daktari Alfred Mutua, ameamrisha idara ya afya katika kaunti hiyo kuanza ununuzi wa mitambo ya kuzalisha oksijeni ili kujazilia ile inayozalishwa na hospitali ya Machakos level 5. Haya yanajiri wakati ambapo Wizara ya Afya imetangaza kwamba kuna upungufu mkubwa wa mitungi ya oksijeni humo nchini. Sasa Vincent Kerosi anatuarifu kwa kina ya kwa nini oksijeni ni muhimu hasa wakati huu ambapo wimbi la 3 la COVID-19 limepelekea kunakiliwa kwa visa au idadi kubwa ya visa vya corona humu nchini, Wakenya wakitakikana kuwa waangalifu hasa wakati huu, kuvalia barakoa, kudumisha umbali wa kimwili, kunawa mikono kila wakati. Vincent Kerosi anatuarifu kwa kina. Akizuru hospitali hiyo ili kutathmini jinsi shughuli ya kupeana chanjo ya COVID-19 inavyoendelea, Gavana Mutua amedokeza kwamba hitaji la oksijeni limeongezeka na kutokana na tandavu ya virusi vya corona na kusababisha upungufu wa hewa hiyo hospitalini humo. I have given instructions to my Minister and Chief Officer that we've talked to the engineers that we procure under emergency, because it's an emergency, we procure ASAP new machines. I think they need a new generator, and I think what is the other one? A compressor, and a compressor and a generator immediately. Let us procure from the market at a good cost. We come and fit it here so that we have more oxygen being produced here in Machakos. Kulingana na waziri wa afya katika kaunti hiyo, Ascent Kituku, matumizi ya hewa ya oksijeni hospitalini Machakos yameongezeka maradufu. Now here in Machakos, our oxygen is used so quickly now that now we are producing oxygen as it is being used. We don't have a surplus anymore because the people in hospital requiring oxygen are very many due to COVID-19. And oxygen should not only be used for COVID-19, there are other patients with other diseases that require oxygen. So we are getting to a point where we're being overstretched. Machakos ni miongoni mwa kaunti 5 zilizotangazwa kuwa eneo lenye msambao wa juu wa virusi vya corona na hivyo kutiliwa vikwazo vya kutoingia au kutoka kaunti hiyo. Naomba tafadhali hii message iende kwa Kenya wote. Na kuomba tafadhali, popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya, ukimwona mhudumu wa afya, ukimwona mtu ambaye anashiriki katika mpango huu wa kusave lives, mwambie congratulations na umuombe na umpatie nguvu. Kama njia ya kuwapa nafuu wakazi na wanabiashara wa Machakos, Daktari Mutua ametangaza kwamba wafanyabiashara wadogo pamoja na waendesha bodaboda sasa hawatalipa kodi yoyote hadi Desemba 31 mwaka huu, huku pia akitangaza kwamba magari yote ya usafiri wa umma yanayohudumu kaunti ya Machakos yatapunguziwa ushuru kwa 50%. Nimetoka kudungwa, wale mama naogopa wakuja wadungwe, haina madhara na haina uchungu. Nimekuja kuchanjwa kwa sababu prevention is better than cure. Kiendesha gari, kwa hivyo nimeona afadhali nidungwe sababu hiyo ugonjwa inaweza nipata saa yoyote, lakini kama nimedungwa nitakuwa na kinga maalum, sina wasiwasi. Sasa hata mimi naimiza watu wote, madereva wenzangu wale walikuwa hawajadungwa waje wadungwe. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Na mtazamaji, tukiangazia tu takwimu za COVID-19 humu nchini leo hii ni kwamba Wizara ya Afya imetangaza kwamba watu 1530 wameambukizwa virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita,
huku watu 129 wakiwa wamepona vilevile virusi hivyo, na vifo 12 kutokana na COVID-19 vimeripotiwa chini ya saa 24 zilizopita na Wizara ya Afya. Aidha, kukujuza tu kwamba chanjo milioni 1.12 za AstraZeneca zimewasili humu nchini. Sasa swali kwako ni je, utakubali kuchanjwa chanjo hii ya COVID-19 ili kujikinga na virusi hivi? Zungumza nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook ikiwa ni KAULU TV Kenya. Tutakwenda kwenye mapumziko mafupi, usiende mbali maana kitarejea hivi punde. We welcome your feedback on our programming. For questions or comments, kindly get in touch with us on email info@kaktv.org, SMS us on 22167 or call us on 0794 588 054. Inasemekana mtafutaji hachoki. Hakuna kazi rahisi, kazi zote ni ngumu. Hakuna kitu mwanamume anafanya hapa sisi tunashindwa kufanya. Hakuna. Akichoka kesha pata. We only get limited in the mind. Exactly. Mimi nasema my space, my creation, I become. Ungana nasi kwenye kipindi cha Kazi na Mali ambapo tunakuhimiza. Bado safari iko. Safari iko. Kukuhamasisha. Jua kali tunatengeneza vitu ambazo zinapatikana katika kila nyumba. Hata nyumba kuu ya Kenya State House utapata mali ya jua kali ziko huko. Na kukuelimisha kuhusu sekta mbalimbali zinazounda nguzo kuu za uchumi wa nchi kwa jumla. Kama association tunawahimiza kabisa kila mtu awe na ile card ya insurance ambayo ni ya serikali. Usikose Kazi na Mali kila siku ya Jumanne saa 1:30 jioni hapa KAULU TV. Usije ukasahau, ni Mungu Baba amekubariki kufuata amri za Mungu Baba, ni kuhifadhi moyo na busara. To get jihadhari usije ukasahau, dial *811 *187# and select 2. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Mwale. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupt absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we major on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the elders that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m, join Cornelius Omuse, Honorable Jeremiah Kioni, Edgar Kosgei, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on KAULU TV. Experience Christian television like never before. What are we called to do to transform the world, to make it more Christ-like, and ultimately to Christianize? We are Christian professionals placed by God in our different spheres. KAULU TV brings you news. Ulimwengu unabadilika kwa kasi na kila dakika ya siku kuna jambo unalopaswa kujua. Economic. Ni mmoja tu wa wanabiashara ambao tumezungumza nao mtazamaji. Health. The egg from Kenyaji chicken is very good and people know that. Be rest assured that health is wealth. Faith, as well as national issues programs to nourish your heart, mind and soul. We can bring the change that we desire in our country
We look into political and governance matters and current affairs matters with a third eye. We are called to multiply disciples. So there has to be disciple makers, and there has to be people that are willing to be those disciples. KAULU TV brings it all to you. God bless you. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. So we abide, so that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, who do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kyra every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on KAULU TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God, and He has not changed. If we were to express our faith in the workplace, even in our offices, I don't think we'd be dealing with the issues that our country is dealing right now. In every situation, there's a silver lining. If I'm a Christian professional, will I be TV. Karibu tena mtazamaji. Sasa washikadau muhimu na viongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kaunti ya Garissa wamefanya uamuzi wa kuadhimisha wiki ya mashirika ya aina hiyo juma hili, kwani siku rasmi za kuadhimisha juma hilo zinagongana na siku za Ramadhani. Aidha, mashirika hayo vilevile yameshauriwa kuwahusisha wakazi wa eneo hilo mara kwa mara kabla ya kuzindua miradi mbalimbali. We have come to launch the NGOs week. Hafla ya kuzindua wiki ya kuadhimisha kuwepo kwa mashirika yasiyo ya kiserikali imefanyika leo hii katika kaunti ya Garissa. We know very well the NGOs, how they have improved people's lives from their records. Naibu kamishna wa Sankuri Bwana George Koleshi akishauri mashirika mbalimbali eneo hilo kutosusia kuendeleza maendeleo kwa ushirikiano na serikali. These NGOs, they should not shy away from the county government and the government. They should work in partner together with these two levels of government. Akizungumza kwenye uzinduzi huu, Bwana George amewashauri viongozi wote wa mashirika hayo eneo hilo kuwahusisha wakazi wa Garissa na kuelimisha kabla ya kuanzisha miradi mbalimbali. Whenever they want to launch a project, they have to have that public participation to be sensitive to the needs of that community. Huku akieleza kwamba hii ni njia mojawapo itakayohakikisha kurahisishwa kwa utendakazi na mwaliko upesi kutoka kwa jamii hiyo. Not only to come to impose an idea or a project to the community, which will later on turn out to be a white elephant. Mashirika yote ya NGO vilevile yameshauriwa kutoa mafunzo ya kuelimisha wakazi wa eneo hilo jinsi ya kuzuia msambao zaidi ya virusi vya corona, pamoja na kutoa barakoa na bidhaa zingine muhimu msimu huu wa janga la corona nchini. By providing the community the masks, the water points
and even sensitizing the community on these COVID-19 protocols, especially even on matters pertaining to social distance. Viongozi mbalimbali wa mashirika yasiyo ya kiserikali huko Garissa wameamua kuadhimisha wiki ya mashirika hayo juma hili ili kuadhimisha hafla ya Ramadhan inayogongana na wiki rasmi ya kuadhimisha. Mtazamaji, saratani ya uzazi ni mojawapo ya saratani sugu miongoni mwa wanawake. Sasa kulingana na maelekezo ya kitaifa kuhusu saratani nchini Kenya ya mwaka 2018, saratani ya uzazi husababisha vifo vingi ikilinganishwa na aina mbalimbali za saratani. Hata hivyo, kuna baadhi ya shuhuda kutoka kwa wale walionusurika kutokana na makali ya saratani. Hayo ni mwito wao wa kijamii kwamba kupatikana na saratani sio tiketi ya kifo. Kwa sababu ndiona hakuna chochote, nikaona eti maisha yangu naenda. Lakini kwa vile ndienda, walinisaidia na hiyo kadi, nikatolewa hiyo mfuko, ikakuwa vizuri. Kwa kweli sikukuwa naenda shambani, kwa sababu nilikuwa natiririka damu mara kwa mara, nkinama tu hivi ni damu. Sasa mimi nikukaa tu hapo, lakini kipindi walinitolea hiyo mfuko ilikuwa imeshikwa na hiyo ugonjwa. Siku hizi ninainama nafanya kazi. Walisituka hata wao wakasema maybe huyu mama ataenda, kwa sababu nilikuwa nimeisha, mwili kalikuwa kameenda kabisa. Aktiba. Nikatibiwa huko, nikapata nafuu. Nimeanza kupona, hata nimepona tayari. Tatu hiyo masaba hapo ndo tulienda tukapima, ndio kapatikana, ndio tukapewa kadi. Ndio nikaanza kuhudumiwa hapo. Nikapigwa kwenda maabara aktiba, ndio nikaanza kutibiwa. Nilikuwa naenda hata shambani, nafanya chochote. Nilikuwa mgonjwa kabisa, tumbo ilikuwa inanisumbua kabisa. Tusafiri moja kwa moja hadi kaunti ya Kakamega, ambapo kaunti hiyo inanuia kupata mamilioni ya fedha kutoka kwa shirika la USAID ili kusaidia katika vita dhidi ya virusi vya ukimwi. Fedha hizi zinatarajiwa kuwapa wanaoishi na virusi hivi pamoja na huduma wa afya usaidizi. Kaunti ya Kakamega ikiwa na watu 47,000 wanaoishi na virusi vya ukimwi, 4% ya kuenea kwa maambukizi haya. Kaunti hii inatarajia kupata fedha moja kwa moja kutoka kwa shirika la USAID ili kupambana na hali hii. Fedha hizi zinanuiwa kusaidia katika kupambana na maambukizi ya virusi hivi, pamoja na kuwapa usaidizi wa hudumu wa afya na wanaoishi na virusi vya ukimwi. HIV and AIDS in this county and in Kenya at large is quite huge, and we are impressed that this project has taken off to help the people of Kakamega. Akizungumza baada ya kupiga sahihi mkataba wa makubaliano na AMPATH, Gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya alisema kuwa kaunti ya Kakamega ni kaunti ya kwanza nchini kupata fedha moja kwa moja kutoka kwa shirika. Through this mechanism, USAID will give direct funding to the county to undertake HIV program. But this initial stage, you have been told, we are going to get about 244 million Kenya shillings per year. Alieleza kuwa jambo hili lilitokana na sheria waliopitisha mwaka uliopita Disemba katika kaunti ya Kakamega ya HIV and AIDS and Sexually Transmitted Infections Management Act, kwani iliwapa mamlaka ya kutafuta ushirikiano baina yao na mashirika yatakayowapa usaidizi katika masuala ya afya. We are privileged to be the first county to get direct funding from the donor for implementation of HIV programs in the county. Kaunti ya Kakamega ina mayatima 91,000 na kati yao 19,300 ni mayatima kwa ajili ya virusi vya ukimwi. Kwa fedha wanazonuia kupata, milioni 246 zitatumika kulipa mshahara kwa wahudumu wa afya, huku milioni 14 zikitumika kulipa waliojitolea chini ya shirika la USAID kila mwaka. So what we have done today in terms of human resources for health and what the counties and the national government
are doing for UHC will definitely change the matrix, and more of our people are going to access healthcare. Daktari Wilson Arwasa, mkurugenzi mkuu wa hospitali ya rufaa ya Moi Teaching, aliipa pongezi serikali ya kaunti ya Kakamega kwa jitihada yao ya kuboresha huduma za afya katika kaunti hiyo. Treating in terms of HIV/AIDS, we are treating 39,000 people in this county, in this beloved county. Gavana Oparanya aliahidi wahusika wote kuwa fedha zitatumika zilivyonuiwa kutumika. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Mtazamaji, imegonga dakika 30 baada ya saa 1 na kufikia hapo hatuna la ziada ila kukuaga kwa heri. Jina langu ni Faith Kaulu, aliye kwenye upande wa lugha ishara ni Bijan Mwangi. Siku zote shukrani kwa wewe kwa kuungana nasi kwenye taarifa za Mwale wa Kirk. Kwa heri. Women,